Сайн байцгаана уу мандлаа агш байна. За бүгдээрээ Summer Adventures гэсэн хуваарийн дагуу явагдаж байгаа 4-р ангийнхаа хичээлийг үргэлжлүүлье. За 4-р ангийн хичээл дээрээ бүгдээ хамгийн сүүлд 5 дахь өдрийн эхний хичээлийг хийсэн байгаа. За өнөөдөр day 5 гээд 2 дахь хичээл. Ингээд эхний sample 7 хоногийн хичээлүүд маань дуусгар болно. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв болвол create scaled picture graphs гэсэн ийм сэдвтэй байна. За бүгдээрээ picture graphs буюу зурагт графикийн тухай хичээл өмнө орсон байгаа. Зурагт график гэж юу вэ гэхээр зэрэг мэдээллийг харуулахын тулд нэгтгэсэн байдлаар тоо цифр ашиглаж тавьж болно. Эсвэл яг уу зураг дүрслэл ашиглаад бас үзүүлж болно. Хичнээн байна вэ гэдэг тийм үү. За тэдгээрийн бас нэг хэсэг нь tally mark гэсэн байгаа. За бүгдээр эхлээд нь энэ эхний цэнхэр хүснэгтийг харъя. Цэнхэр хүснэгтэн дотор байгаа бүх мэдээллүүд бол яг хэмжээсүүд бүгдээрээ tally marker өгсөн байна. Tally mark бол 1-6-аас 1-тэй тэнцээж явдаг. Тэгэхээр зэрэг яг энд 1 2 3 4 5 гээд 5 дахь нь ингээд чагтлаад явдаг. За ийм хэмжигдэхүүн байна. За pictograph буюу picture graph дээр бид нар ямар ч зураг дүрслэл хэрэглэсэн байж болно. Энэ бол хадгалсан мөнгөний тухай ярьж байгаа болохоор яг энд $2 зургаар оруулчихсан байна. За харин долларын зурагнаас өөр юу ч байж болно. Сэдвтэйгээр тохируулаад ямар нэгэн зураглал дүрс ашиглаад явдаг ийм ухтгуун байгаа. За өнөөдрийн хичээл маань өөрөө scale factor гэсэн зүйлийн тухай орж ирж байгаа. За энэ дээр бол яг юу гэж хэлсэн байна гэхээр зэрэг create scaled picture graph гэсэн энд байгаа. Scale гэсэн үг. За scale гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Харъя. За scale яг үг маань дангаараа болвол цар хүрээ гэсэн утгатайгаар хэрэглэгдэж явдаг. Харин математикийн ухтгуун дээр болохоор зэрэг ямар нэгэн тоо хэмжээ дүрслэл зураглалыг хоёр янзаар scale хийж болно. Scale up буюу хэрвээ scale нь 2 гэж өгөгдсөн байсан бол ямар өгсөн мэдээлэл маань 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг. За scale down гэж ахаад хэрэглэж болно. Scale down гэдэг scale нь ахаад 2-ороо байх юм бол 2 дахин багасна гэсэн үг. Хумигдана багасна гэсэн утгатайгаар ингэж хэрэглэгддэг байгаа. За энэ scale гэсэн ухагтхуун маань 4-р ангиас эхлээд ингээд цаашаа үргэлжлээд дунд ангиа төгсдөл маш өргөн хэрэглэгдэнэ. Дунд ангиас цаашаа өөр бусад математик, физикийн хичээлүүдээр бас ингээд хэрэглэгдээд явдаг. Нийгмийн ухаан, шинжлэх ухааныхаа хичээлүүдээр бас хэрэглэгддэг ийм ухагтгуун байгаа. За тийм болохоор энэ л суур тавьж байгаа маш чухал ийм ухагтгуун боловч маш энгийн хэрэглээтэй ийм зүйл байгаа. За бүгдээ эхнийхээ асуулт руу оръё. Use the data in the tally chart to complete the missing row in the picture graph below. За энэ улбар шар хэсэгт байгаа мэддэхгүй байгаа хэсгийг яг бид нар дээр байгаа tally mark-аас олж нөхөж харуулах нэ гэсэн. За нөхөхөөс өмнө нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ доор key буюу түлхүүр хэсэг байна. $1 зураг бол $2-тай тэнцэнэ гэсэн ийм түлхүүр. За энийг сайн санах хэрэгтэй. За тэгээ мэддэхгүй гүйцээгээгүй байгаа хэсэг маань болохоор зэрэг яг Desmond-ийнх мэддэхгүй байна. Яг хичнээн $1 хураасан бэ гэдгийг мэддэхгүй байна. За tally mark дээр харахаар зэрэг Desmond бол яг 5 10 тэгээд дээрээс нь 4-ийг нэмээд нийтдээ $14 хадгалсан байна. За $14 болохын тулд энд 2 4 6 8 10 12 $14. За ингээд зурагт дүрстэйгээ бид нар бол зэрэгцүүлээд харуулчихсан. За бүгдээр ийм байна. За ингээд pictograph буюу манай зурган граф маань бүрэн боллоо. Well done. Okay, so for this one, we have Orlando. Flights to Orlando is missing. So for Orlando, we need to get the key here. Key says each airplane picture equals 2 flights. But Orlando had only 1 and 2 flights. So we need only 1 picture. All right.
Here, our missing information is for poetry reading. So poetry reading costs $20. And our key here says each money bag picture equals $5. So 5, 10, 15, 20. So we show $20 as a picture. Next, our missing information is for Lee. Lee had 25 pumpkins picked, and each pumpkin picture equals 5 pumpkins. So let's go ahead and show that information with the picture. 5, 10, 15, 20, and 25. Now, this one, our missing information is for tennis. And each tennis shoe equals 2 children. And how many children said tennis is their favorite sport? 18. So let's go ahead and show that 18 with the picture. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Alright, our missing information is for Jaden. And Jaden, for pumpkin carving competition, Jaden got 20 votes. And each pumpkin picture equals 5 votes. So we need to show 20 with the picture. Now we have 5, 10, 15, 20. Alright, next. For this one, we have a slightly slightly different setup here. Let's take a look at it. So we have only one graph there, but that is the pictograph. All the information is given in a written form. So let's go ahead and read. Use the given data to complete the missing row in the picture graph below. So that task is the same. We need to complete this picture graph. The average hourly wage is $35 for an animal scientist. Okay, $35 for animal scientist. $25 for counselor, and $15 for nursing assistant. Click to select the money bags. Okay, so our missing information is for nursing assistant, and nursing assistant hourly wage is $15. So we are going to show 15 with the picture. Each money bag equals $5. So we will count by 5s. 5, 10, 15. Okay, our missing information here is for art. And how many students said art is their favorite subject? Here, tally mark shows 5 and 10. Oops, that looks like 70. Let's correct that. That is 10. Now, each picture of a book equals 10 students. So we will count by 10 in just one picture. Okay. And here is our missing information. That is for collecting shells. And favorite activities voted by children. 8 children said their favorite activity is collecting shells. And our key says each beach ball equals 2 children. So 2, 4, 6, 8. And we are done. Here, our missing information is for September. And library books checked out in September here is 5, 10, 15, and one more would make
16. 16 books were checked out in September. And our key here, each book picture equals 2 books. So we will count by 2s till we get 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. All right, let me check again. We have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 16. All right, our missing information here is for Roseanne. And Roseanne read 1, 2, 5s. That will be total of 10 pages. And each picture equals 5 pages. So 5, 10. Our missing information here is for the month of February. And in February, the class read 20 books. And each picture stands for 10 books. So we have 10, 20. Alright, our missing information is for apple strudel. And how many people voted for apple strudel? Here we have 5, 10. 10 people voted that apple strudel is their favorite dessert. And each apple picture stands for 5 votes. So we have 5, 10. Here's that different setup again. So let's go ahead and read it carefully. But before we read it carefully, we'll find out what exactly we're looking for. So we call that reading with purpose. So not instead of just reading the whole thing. I know it is just one sentence for now. Later on it will be paragraphs and pages. So you gotta read with purpose. So we are going to be looking for information regarding New York. Okay? All right. So let's go ahead and read. Use the given data to complete the missing row in the picture graph below. That part is the same. The average annual snowfall is 20 inches in Baltimore. So 20 is for Baltimore, 45 inches in Detroit, and 5 inches in Nashville, and 30 inches in New York. That last one, 25 inches in Indianapolis. So our information that we need is for New York, and New York is here, and that is 30. Now, New York had 30 inches of snowfall, and each snowflake picture stands for 5 inches. So let's count by 5s until we get 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, here our missing information is for camping, and for camping we have 5 and 10 children said their favorite summer vacation is camping, and each beach ball stands for 2 children. So let's count by 2s until we get 10. 2, 4, 6, 8, 10. All right. Here, our missing information is for Jada. And our key here says each computer picture stands for 5 web pages. All right. So for Jada's here. How many do we have? We have 5, 10, 15, 20. So we will select pictures to show 20. And we have 5, 10, 15, 20. All right. Wow, we have the whole chart here, missing information. So we are going to fill them all in. Now, let's go ahead and read the second part here.
That's our information that needs to be translated into picture graph. All right, from pumpkin pie sales, downtown pies earned $15. Downtown pies earned $15. Pies and tarts earned $45. Slice of dessert earned $25. Main Street Bakery earned $30, and Anne's Pie Shop earned $10. Okay, let's go ahead and fill them in, but we need to remember our key. Key stands for what? Each pumpkin picture will show $5. So we need to count by fives until we get the given value for each of these places. So our first one is downtown pies. Downtown pies is here. 15. All right, 5, 10, 15. Next is pies and tarts. Pies and tarts, second one. Pies and tarts is 45. 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30, 35, 40, 45. Next is slice of dessert, and they earned $25. 5, 10, 15, 20, 25. Next is Main Street Bakery. Main Street Bakery earned $30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. And our last one is Anne's Pie Shop. They earned $10. 5, 10. Alright, now we're entering the challenge zone here. Okay. Again, the whole chart is missing, so we will fill it in and complete the picture graph here. Each can stands for, or each picture of a can stands for 5 cans. So let's go ahead and unpack this information here. At a can recycling drive, Addison recycled 20 cans. Madeline recycled 15 cans. And Amelia recycled 5 cans. And the last, Belle recycled 45 cans. So let's go ahead and translate them all into pictures. Again, we need to count by fives. All right, Addison has 20. So 5, 10, 15, 20. Next is Madeline. Madeline has 15. 5, 10, 15. Amelia has 5. And the last, Belle, has 45. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. All right, here, same thing. We will translate this whole tally chart into picture graph here. All right, first one is Leo. Leo has 1, 2, 3 fives, meaning in total made 15 baskets. Annie made 10 baskets. Latrell made 5, 10, 15, 20. 20 baskets. And each basketball picture will stand for 5 baskets. That means we need to count by fives to translate them into picture graphs. So for Leo, 5, 10, 15. For Annie, 5, 10. For Latrell, 5, 10, 15, 20. All right, looks like it's our last question here. Our key here, each 2 picture stands for 2 children. And first, favorite Summer Olympics. How many children? 8 children said their favorite is volleyball. All right, 2, 4, 6, 8. Next, soccer. 6 children said that was their favorite. 2, 4, 6. Tennis, 2. And the last one is gymnastics. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 children said that was their favorite sport. All right. Good job, guys.